Pigia meya makofi kwa sababu alichunga tauni yetu. Asante. Poleni sana familia ya Jackson Kibor. Tumekuja zote kama marafiki ya Jackson Kibor kulete rambirambi zetu, na mimi na jamii yangu tunasema pole. Najua kama vile mwenzangu ambaye ameongea mbele yangu ni kwamba Kibor alikuwa ni mtu wetu wote. La kwanza ni mtu ya familia yake, na sisi hasa mimi niliingia kwa siasa na ile mtu ambaye nilikutana naye mara ya kwanza ni Jackson Kibor. Na Jackson Kibor tumeshinda na yeye, tumefanya siasa ya KANU pamoja, tumefanya siasa ya county council pamoja, tumefanya mipango zote, na tulikuwa, kwa sababu mimi ni mwenyeji ya mji wa town Eldoret, mimi nilikuwa mtu wake ambaye tunapanga maneno na yeye katika kule mjini. Na saa ingine na mara mingi tulikuwa nasungumuza maneno ya town, constituencies yote ya Uasin Gishu kunyonya town, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa town yetu sisi wote pamoja. Na tunaomboleza pamoja, tunasikia uchungu pamoja, na tunasema kama vile wenzangu wamenena ni kwamba familia muna history ya watu kupitia kwa mzee Jackson Kibor. Na tunawatakia heri, tunawatakia kila mema katika maisha yenu kuelekea mbele, ijapokuwa sasa mzee hayuko. Na kama jana vile tulikuwa kanisani, tuliona kila nyumba ya Kibor iko na watoto. Na hao watoto wamejipanga sana sana. Tunataja Philip kwa sababu Philip ndio kwa vijana, yeye ndio mkubwa, na kila nyumba iko mtoto yao, na sisi tunataka muwe na umoja hivyo. Na sisi tunasema zote kwa uchungu, poleni sana familia ya Kibor. Mungu awajalie na muwe na maisha mema kwenda mbele. Asanteni. Asante. Makofi kwa meya tafadhali. Kabla hatujaenda kwa family, akajini gogo agenge napaga makini kama kimi ingipsangui gogo imyano nyobak chagu asiko chopak family komi jita agenge kityo nekisomesani Kibor ko maji sokoch kityo dakika moja susten. Dakika moja gogo, karibu. We alen eng saini aja magatu yone kiboitab Jehova ne mama nenyu ne ngotononi ngunonyu atononi kwa mama ko amechale wachamage tugul as nerba nato amechama gongoi eng mama en boisiet nekitoi mama en kenyisiek alak kangemwalel mokwa kwane chitab lel mokwa ane lakwetab lel mokwa ne mama inyarab kiroberi ko chito nekianai ko kachunu kwa lakwet chepto neranet an kotokosungasi koti konyone kokwenyo nebo lel mokwa en boisiet ko boisiet nekiyai kirober bikyok ko kakimeche kemwa kabisa angot nget lel mokwa ing sikotun koai boisiet ne notok nebo mungaret nekicham nyokoibe beek koibe koba korekto olimbore koai boisiet ne inegei kokilgei Kibor kwa boisiet. Amwae kongoi amu Kibor ko kanam yateiwek 4 eng warengani koyate korikab chumbek chemanam biik tugul. Mi nekionam 4 kanam yateiwek 4 mama kayate netai Kipkabos kayate netai Kipkabos
amut biik chok tugul ab chepkendit chekisisi ak nyun cheboto akot baba kwamba Mary Maraba koboto akot Arap Samoei koboto Bushenei Blaige Busheni kengiyen nekikalaige moek chekibo Mogondo Moro bojo kot nebo kap chepkendit nege amwae anendet woto borab chepkoyet nekakibabai kotab kap chepkoyet Kapkari komut koba olinde olin yoto yuon nebo oeng koyate ka yuto yu kimi yu motomis cheborbor Kabenes koek oeng kemenishe yoto yuon nebo somok ipkoname ka Kitale akomut chumek kongoi amu ipkonam chumek oeng akonde somok akonde chumek farm Kitale ko inendet neimuti amu inendet arap Kirober ko kinyikanet kindoe chun kolejin obwa kebe kimakokanye chun koba kibendi kosortoi kolen kowendi Kibor kotokuroti atya koleji obwa koba ipkonde chumek farm Kitale kongoi gogo koin tomatar onyoiwakat kidogo akot ngaos onyoiwakat kidogo amu ngwaos ra koos ngomutai abwati ale inyendet neyos mutai kongoi amu kaiteswa kenyisiek nwagit kityo kongoi so haya yoto yuon nebo ang'wan kokayate Eldoret kainik chetinye Eldoret ongen ale ongen melen aneto ongen ole tinye kainik ata Eldoret konyi ang'wan nyikanatetab Kibor komamwae chebo ng'alekab boisietab siasa kingonam siasa kokitun kochunchun ak chorwenyi nwagit noto kityo kongechunchun ak chorwenyi bas kemanye kechengan nyekichengan nyokoleche kokakimach kerchep tumdo yu koleche kalya ane makwek as koek nyikanet boisiet nekoibekyi Kibor nekotorchi Kibor boisiet nemie kokotorchi logoiwekab Jehova ora bajing noto konam logoiwekab Jehova kotorchi yoto kongoi gogo ara chamanikab Jehova ng'olyo nawendi aboroge ko ng'olyotab emet ochobage chepyosok sikeng'utyi oli oye ochobage ameche ale kimache keng'utyi oli anyun chepyosok ora baja nyun kongoi ora baki gogo kakotar kikeni kityo sinendet nelibwa kongoi koe kikeni sinendet biik chok amache asomane kwa gogo ora baki gogo amu kakotar en kinye chi tugul ta ora baki baki am biju mar baki gogo kongoi gogo angorok acha kakoyam kai to kakoyam gogo asome kityo ale mekan kochus koristo UDA eng yoimi mengochus mengobun koristo yoimi ara ngoyam gogo may God bless you very good everybody and I thank no tolie ora baki gogo bas kongoi bas wale watu wanasimama na chama chetu cha Kenya wa UDA bas kongoi makofi kwake tafadhali oye go mamuja tilbi keteja lakini amu nafasi nekomi go straight to the family sote tutaongea baadaye bas amajawagur watoto wa Kibor ndio wataanza ndio kina mama na Philip watamaliza nitaita Betty Abura karibu Betty alafu utafuatwa na Lois
Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. I thank you all for coming to mourn with us. I thank the clergy for finding time to come and preside over the final ceremony for our father. And I say welcome again, and let's mourn and celebrate his life. I want to talk about my father, not a small one. You have belly in your stomach when you have made a mistake, because he was going to sort you out, especially the boys. You know, as the girls, we got away with so many things. And he did not know how another language that people would understand apart from a small slap, but a very hot one. So I want to say that I was born in Kipkabus. That time he had a lorry. They took my mother with the lorry to the hospital called Chepkorio. So he now was the first one to actually be born in a hospital. And it's a big house. That house was so big, it had about 8 bedrooms. So I feel like, you know, from a humble hut of mud to a big house with bathrooms inside, he actually tried. And he worked so hard. And I thank my mother for having a heart that I don't think I can have. Sometimes I pray and say, I wish I was like her. You know, you start with someone. You start with someone, your life, when you are actually humble, you have nothing. Then when you start to get a step further, he brings you a co-wife. And a co-wife that they have done a wedding with, and you're still there. So I told my mother, are you sure you're in your right mind? And she told me, oh, Sisni. And I used to look at her. She would even give a speech when she's going for those engagements. I'm asking her, what are you telling them? I say, Papa, so you know, the second one, the third one, the fourth one, now I told her, you take the trophy. I give you. And I thank her for being accommodative. That is why I say all our mothers that are seated here, today you are widows. I've been a widow for the last 13 years. It is not a rosy thing. It's not a nice thing. It is very, very, very tough. It's challenging. And especially for Mama Mdogo, it is not as easy as difficult. Your children are young, you are young yourself, and everybody is a grown-up in the home. So I say, wakina mama gogo ni hivyo. That is the way the world is. But I want to assure my brothers and sisters that we all have one common denominator, and that is Kibor name. I don't want to hear somebody saying, Kisija Debio say never you will, Kisija never you will. Is it a guy net of comment and is it never baba? And from Tuya to Remi, I stand, and that is my point. And I have the 4 pillars. You look at the time somebody was born, look at the peace that you can have and respect on that person, and we embrace love as brothers and sisters, plus your wives. I see my brothers introducing themselves minus the wives. I will want to give you said, Magoba Olin, give you said, go back to board. Come my work so that we can move forward. I want to thank Raila, and I want to apologize if my food that I bought became little, because I can see the crowd down there, and I don't think it's going to be enough. Thank you so much. Makofi kwa Betty Abura. Next is Joyce. Lois, sorry. Sayote na sao namna gani? Lois. Lois kwa mheshimiwa sinye. Oroboki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umesikia majina langu ni Lois. My father was a very good friend of mine, but we had almost the same personality because most of the time we disagreed. When we are discussing politics, he will come and ask me,
what is the world saying, what are people saying over there, because he knew very well that I loved politics. So, my dad, we've been friends in a different way, in our own special way. He could call me and ask me, how is your work, how is your business? And I tell him how it is. And of course, he'll advise me where I need to be advised. That's why I'm going to miss him very much. We are a large family, and we are saying, as family, we need to be one. From the time he passed on, we have really been together for the very first time in very, very many years. Those who have been out of the country, some we've stayed like 20 years apart. But we came here and we have shown each other love. Let's maintain that love. I know people have been waiting to hear that we are going to have squabbles. People are waiting. Tafadhali endelea tu, ni Mheshimiwa Sudi anakuja. People have been waiting to hear that we are going to have problems in the family, but we are assured. Kidogo Lois, kidogo waheshimiwa wafike. Karibu Mheshimiwa Ditmas Barasa. Karibu sana Mheshimiwa Oscar Sudi. Karibu Mheshimiwa Gladys Boss Sholei. Karibuni sana waheshimiwa wetu. Asante sana. Basa bado tuko kwa tafadhali. Haya DJ, tunaendelea sasa. Karibu Mheshimiwa Sudi, utatoa fine, umecause commotion. Haya, karibu Lois. Waheshimiwa wale wamefika. I was actually giving a speech about our father. So I wanted to say a bit about my parents, our mothers. You may have had a lot of drama about the divorce. Actually, there was never any divorce officially. My father only wanted to cause some drama, and he did it. My mothers are here, and they went nowhere. My mom, Kipkabos, she's at home. She's never left. Naomi has been here. In fact, we went home yesterday. She's here. She's never left. And Unita is here. And they're all here. So nobody went anywhere. So it was only drama. It was only for the news. About our father. He could really make noise out there about his children. Oh, I'm going to shoot this one. I'm going to kill this one. I'm going to take DNA for this one. But I'm sure if you look at all of us here, nobody will be taken for DNA. Another thing, he only wanted attention, especially when his years had started growing older. You know, being a politician, you always want to be in the news. So because of his time of politics had started going down kidogo, of course, Kina Waheshimiwa Caleb could come and they would have some, anybody who went to see him wants to take a photo with him so that you can uplift your name. Because anytime you want to be notified, you want to be noticed in politics, you'll go to him, talk to him and tell him, please support Mimi. So that when he says, Kibor amesema, msupport Caleb, Caleb atapata kiti. Msupport mtu fulani. So that is what happened. Anyway, in short, our father loved us very, very much. Don't be mistaken. He loved his children. He loves us all. Because if he didn't love us, we wouldn't be the way we are today. He worked so hard. He was a very, very hardworking man. So I'm sure anybody who has his blood will also prove that we can work hard. We shall be in politics. We shall work hard. We shall keep his name. You're going to be hearing us also in this politics. Sholei, I know you came a couple of times home to visit him. And we really do appreciate. This time around, 2017, I wanted to be a women rep. This time around, no. Gladys niliona wewe umeshika laini. So I think tutakuachia uendelee. Another one thing I want to say is that
Kenya Kwanza. We are praying for you so that mambo ya BBI ililala jana. I'm sure we've buried it. So now, UDA, Kenya Kwanza, we hope for the best so that Mheshimiwa DP will become our 5th president. I wish my father would have been here to see Mheshimiwa DP president becoming our 5th president. So, kesho, usudi, msitusahau, tuko tunawangojea. Mkishika kiti, mkumbuke sisi kwa Kibor, because we are all politicians in blood. Thank you very much. Makofi kwa Mheshimiwa Lois. Makofi tena. Kibor kwa wanasiasa tosha. Si ndio? Basi Ketesetai Ezekiel Kibor. Ezekiel Kibor. Karibu. DJ. Hello. Nataka kuwasalimia wote kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi naitwa Ezekiel. Mimi nataka kuwashukuru wote kwa wenye mmekuja kulia na sisi. Waheshimiwa wote wenye wameingia leo. Asanteni sana kwa kuja. Mambo yangu si nyingi sana. Nataka tusherehekee maisha ya baba yetu. He was a serious guy. And he knew what he was doing. At times we tuligwarazana kidogo, lakini he wanted to show us his boss. So, thank you very much, and you're welcome. Total clear, eh? Makofi kwa Ezekiel. Tora waki jita nunota. Very good. Tunaendelea na family. Kagebanyun. Tilianutik. Chapa family say kiwek chikorain. Family. Debo. Kibor. Arab Mut. Negiti. Giro Sugarup Philip Melly nabaga matelong. Kubijota go family. Acha kotar masata. En family notogora. Kotar Sara Serem. Agoite. Karibu. Bas amajoy boroine. Agat uruane mama le damge togol. Nerubei amajoy boroine kora. Amwaj kogo. Wat kogo luga le mutia. Ak yebioso kap sameto. Naum ak yospina ak yoneta ale mutia. Ongo tepche ho bago botok. Amajoy iboroin kora ait ka mama ko moe kora ngulin amu kimite tukul kibagenge ko kimite tukul ak amut akot arap koske kemi kora kemwachini mama tukul soisere kainenyu kwaramut abo kakimut aweritab chepto nebo Kapsametoi no chepto no netupcho ak mama arab Grover asi chikoi itana akut kupkesia kalongo kakoi tupkesia ka emoni ngenganyun kotos mi amun ndakami kupkesia takeagilisani kap chepkelat anan kap Mungu amwae mutyo mojogoronik chebo mama amwae mutyo aguiwogik chebo mama ak werikab mama ak tibikab mama alen mutyo ngamwa story kitikin nebo mama ini ko kangete olimbo sikot olin amwae angen story chebo mama kongete sikot
Kokanget mama ke milel mokwa. Nyop kwal goret nebo kapchesop. Eng sigot. Koketun Mary. Kenyitab yotok kokonam sisit. Kotun Mary ab kwal sigot. Ko chemung'araindet ko korok kotomo awe mung'aretab viasik. Ko kikorok kemilel mokwa. Ko ki mamarab grober ko kialoti maik. Kondai kitonget na kibo eunek na kisusune suswek asikinde maik asikoib eng yemite en Kamalel. Ko kikure ata kambi kuku. Koib as maik chata asikoruyo yotok asimutai koib nyokwalda eng Eldoret. Ko kimi ak Tebi Somoei akari Arap Usienei. Ko icheket kialoti maik chotok akondoi kitonganatak nekikisong'ini nekitom koit boskilit. Kikisong'ini kitonganatak. As koteb kong'et eng yotok konyo Kipkabos nyokwo korok kotienot. Angema ibata tiendo. Karibu Governor Mandago. Kwa Chepkorio ipkwal viasik eng koretab kondereboindetab Kimasit. Ko kakotil lesenit nekweryoti lorit asikoibe anyun akoi Uganda. Koibe viasik ko kakwal akobangan ne lorit notok ko kibet pot. Akobangan akwo akoi Uganda. Ako kolaune Chepkorio ko Chepkorio viasik koib Uganda. Ko kiyapkwa bata kotun Mary kwal sigot. Yapkwa batang sigot kwal Kipkabos. Bas ko taunetab mama ak taunetab boisietab mama yotok. Angen history chebo mama ako yotok. Chemung'araindet namba moja murenoni anan boyondoni ko chito nenerechi akokes neregek baroroktochin asista konerechi akoi kichomei lagokyik, kichome tilyanutikchik. Kongoi orobokyi Arap Mut. Karibu. I want to recognize as the presence of His Excellency Governor Mandago. Karibu Mheshimiwa. Haya, Getach Philip Meli, nebagap Matelong. Karibu. Kongoi. Family tugul nebagap Matelong, nebagap Kibor, kandoik chekakobwa yu, tilyanutik, choronok ak biikab kokwet amache akatak tugul eng kainetab Jesu ale chamgei. Kwa niaba nebo family nebagap Matelong kokakimwa kele poleni mutyo eng ruondab agui amu sandana eng Matelong kimwoiwo kele mutyo eng ruondo nebo agui. Agui kotinye history neo mising aswa eng inendet nekiitun Matelong. Ako history nebo agui Jackson Kibor ko kitech tilyandit amu sikonai Matelong ko kiimutu boyot Arap Moek. Inendet nekiimutu Jackson Matelong sikobit kotun senge ne Naomi. Ko kateb Arap Matelong agui kole ngo boyondoni ango manai konyo Arap Moek kole anendet ni konyo wai mokainai. Ako te chorwandit kong'etege yotok akoi nguno achek Matelong ka Moek ak Kibor family nebo Kapsamitoi. Kwa hivyo we've maintained a good relationship as a family Matelong with the family of Kibor. We want to thank God for the opportunity that He gave us to build this relationship. And we want to appreciate so much. And it's very difficult to eulogize such a hero in times and moments when he really built himself from that history that was little known
to the history that has become popular with the people and is now eulogized worldwide, not only nationally. We want to appreciate each one of us who has come here to mourn with the family. The Matelong's family are sending their condolences from the wazees of his age mates, who are very few now. Aginaboyot Yemoror, who served with him in the council, send his message of condolence to the family. That was one of the best, greatest friends. Because I remember when Kibor's news broke up that he has divorced Naomi, Mzee Kibor came around with fellow Aziz. I've been your Kibor leji nejugogi in television. Kole Kibor chago ngalega television. Toma on jabiose new tos mamiga. Ke leji go nes you go mi television. Kole je moror mo ververin toma on miga ama wendi we. So we realized what Lois is saying is true. He liked drama for the sake of media. But in terms of leadership, he was so focused, so determined, and sure of what he wanted to do. This is one Mzee whom, when I joined university, I came home here. And he gave me a lift to Nairobi. And on our way, we left here at 9 at night. We arrived in Nakuru at 11. So we went to Kunste Hotel to spend there. Then when we were having breakfast, he decided to interview me on the 7-course meal for breakfast. For a villager like me, I didn't know that. So I went straight to look for the chapatis, but the Mzee called me back and said, now come back here, start with the juice. Then I told him, no, we start with food. He told me, you've gone to university and you don't know how to follow a menu. Can you stand here? I teach you. I realized he was a very intelligent old man who really wanted people to succeed. So we cannot eulogize beyond that. But we want to remind ourselves that this is one Mzee who really stood as an icon, and some of us in our family as Matelong, we learned a lot from him. True. Finally, we used to come for Christmas holidays and these merrymaking parties. He is one Mzee who could send his vehicles to collect all his relatives from wherever they were. So the family would have Christmas in Kipkabos, a vehicle would come to collect us from Kitale. When he has it in Cabernet, he would bring all these people. When it is in Kitale, he would collect everybody and gather us up there to celebrate together as family. Surely, as the sons and daughters, kindly continue your father's legacy. Otherwise, and we want to pray for you. We want to wish you all the best in your endeavors, and may God continue to guide and protect you and give you his blessings in abundance. Asanteni. Makofi kwa Matelong. Kongoi Philip. Basi moja kwa moja mpaka Eric Barngetun. Sandana. Eric Barngetun. Baba yake Ezekiel Barngetun, commonly known as Lali Hell. Karibu. Alenetai akatatun gaina cheso chamge. Ya kwanza nataka salamu nyinyi yote kwa jina hamjambo wote. Kwa majina mumeelezwa, mimi ni Eric Barngetun. Mimi ni kijana ya late Mheshimiwa Barngetun kutoka Tindre huko Nandi. Kama sijaendelea sana, nataka nitoe pole zangu kutoka familia yetu Kabwaber mzima na kwa Barngetun. Huyu mzee alikuwa rafiki sana kwangu na baba yangu. Kama sijaendelea, ningeita bibi yangu kwanza hapa. Bibi yangu alinipatia bibi. Kama ngao nilijua yeye kitambo bila kuoa bibi yangu. Iko rafiki yangu mmoja anaitwa Abraham Boit. Tulikuwa nasoma na yeye huko India. Na alikuwa na heshimu sana hii mzee. Alikuwa anasema yeye mzee ni tajiri
Na siku moja kweli alipeleka mimi na mzee yangu, akaonyesha sisi ma combined harvesters yake, anasema angalieni, hii ni yangu. So hii mzee alifanya kazi, and we are proud of him because he knew how to brag, and he did in reality. Mzee yetu hii alikuja kwangu na akakuja kana mimi mwaka mzima. Na sababu gani? Sababu alikuwa anapenda msichana yake huyu madam. Na unajua kwa anapenda watoto wote, lakini hata kwa klasi iko namba 1 na iko namba mwisho. So naonekana nilipata bahati. Na saa ile alikuja kwangu, akakaa kwangu, hata watu hawakuwa wanajua ni kwangu. He was already taken over as his house and his place. I remember when President Uhuru Kenyatta was campaigning with Deputy President, he landed at my place, Songo. Commander ya Rift Valley akaniambia, hii shamba si yako sasa bana, hii ni yetu. So Kibor took over my house, he became his. And we stayed with him. We stayed with him and he was happy. You imagine somebody staying in one place for 1 year and he was taken care of. I remember hata bibi mdogo anasema, wewe umenyang'anya mimi mzee yangu bana. Nikaambia hata mimi nimenyang'anywa bibi yangu. So we are in the same pot. So Kibor really liked us and he stayed with us, and he was a very difficult man. I was trying to reconcile his family, but I talked to him on several occasions. Paka niambia, wewe una bibi moja unaniambia nini? Mimi nina bibi wengi, wewe hujui kitu wewe. So, but finally I told him, Chairman, kama huwezi sikia yangu utasikia mtu kweli? Akaniambia, Samuel was there. Akaniambia usiwezi sikia. Wewe, nikaambia, lakini inside him, he used to acknowledge what I say. And that's why he liked my place. And he stayed with me. Even when he was leaving, he told us, we told him, we are not chasing you, but anytime, welcome. And he came to his farm. He says, I want to go now. Maybe when waziri alikuja hapo ndio Koskei, labda aliweka sundano kidogo akasema, iliona think hapo in absandana abwati alikopa kidogo, lakini hata Koskei was very happy. Hata I managed to receive so many dignitaries like our Vice President, Deputy President, Dr. Ruto, he came, and many other dignitaries, His Excellency Mandago, they came to my place, and I appreciate. And Deputy congratulated my wife, atasema kitu kidogo tu, for taking care of him. And also we gave him that chance. You know, if we are not organized, he would not have liked to come and stay in our place. Kama singechunga nyumba yangu, unaona a well-behaved man, tumbo kubwa hii, there is a woman behind it. Kama ingekuwa na chaos, angekuja. And finally, what I want to say, mimi nataka sema kwa family ya Kibor, we have gone through so many things. Iko vitu mingi, cases mingi ya Ngaine, ya watu wengi. So, Njenga Karume, mimi nataka niambie nyinyi, ile maneno iko kotini yote, mimi nataka irudi nyumbani na msikilize na mkuje fanye nyinyi pekeni pole pole. Don't involve other things. Don't involve other people so much. Be on your own. Centralize yourself and think forward. This man did a good name and you have to maintain that name. Hata sisi kwa Baringetunyi, ukiona mimi nikisimama hapa, nilichunga hiyo jina. Sababu mzee, na hata mpaka saa hii watu wengine wanasema mzee alikuwa anasaidia vile tunakula pamoja hiyo mali ya mzee. Mimi nataka mkule pamoja na watu wengine. Asanteni sana. Nataka niwasalamie nyinyi nyote katika jina la Bwana. Mjamboni. Sina mengi ya kuongeza, maneno nyingi wameongea. Being the eldest child, I think with my other siblings who are immediately after me, tulipata top layer ya baba. Tulipata all his attention. But as the family grew
like my younger brothers and sisters. Mzee alikuwa amekuwa rare kwa hawa. So what I know about my dad is that he was very caring. Alikuwa anatupenda sana. Mimi nakumbuka akikuja nyumbani jioni, anakuja ananichukua, and then I just fall asleep when he is holding me. And I used to love it. So Mzee, he was very organized. And we never lacked anything. Sasa Mzee amelala, Mama Mary amelala. Those were the founders of the family. They've built an empire. So I'm telling my brothers and my sisters, especially my brothers, kwa sababu sisi wengine tumetoka, hawa ndio wanabaki. Mukae pamoja. Anything that you want to do, you discuss pamoja. Na maneno ya kotini, hata Mzee alikuwa ananiambia several times, sitaki mtu anaenda kotini. Tukimbilie kanisa, ikwe kotini yetu. Tukimbilie watumishi wa Mungu to be our lawyers. Not that lawyers are bad, lakini let them advise us on legal issues. Lakini kama tunataka tutatue our differences, mapastors, mabishops watuombe. Na sisi tuite family tuongee pamoja. I want to thank our mothers. I've said the founders of the empire wamelala. They just set the foundation. Mama Josephine akakuja. Akapata the foundation has been laid. She helped to build the empire. Mpaka ikamalizika. Thank you. Thank you, Mama Naomi. She came and maintained that empire. Nyumba ikijengwa alafu imisusiwe, it will just crack and fall down. Lakini yeye alifagia, akaiendesha, so that's why it is still standing. That's why bado mnaona mashamba yenye ilinunuliwa 60s bado iko mpaka sasa haijeuzwa, because hakupata influence ya wamama hawa iuzwe. Mama Unita, I want to say also thank you. She continued with that legacy. Akaendelea kuhold hiyo building together. Mpaka saa hii vile Aguya melala tumeipata kama bado inasimama. But you, Mama Unita, what I'll just tell you is that wamekuambia you are still very young. Remi ndio huyu, Remi. Makofi kwa Remi. I always say I'm the alpha and he's the omega. So Mama Unita ndio huyu Remi, chungia hawa hii mali so that what I enjoy kama our elder brothers also. So when you'll be doing your business, when you're doing your everything, you choose your business partners very wisely. Wasikuje wakuharibie vitu yako. So sina mengi, nasema asante, Mungu awabariki. Asante sana. Finally, I want to say hii nyumba ya Kibor, there is a government and there is second in command. Nao ni wamama wote. Lazima watoto wa respect wamama na watoto wa respect wamama wa respect watoto. Na finally, mzee wangu alikuwa anasema wakati wa siasa, unajua siasa unafuata, unafanya hivi, unachukua mchanga na unapepesha. Ukipepesha unaona palikane inaelekea, mnaenda huko. Sasa hii yetu ya president tayari tumepepeta, inaenda kwa William Ruto. Na ile ingine governor what ile yote mtachakua ile watu wanafanya kazi na mumepete sawa. Asanteni. Makofi kwa Eric. Makofi kwake. Want to recognize the presence of our speaker, Mheshimiwa DK. Basi tunaenda kwa Philip, Unita Kibor. Karibu.
Bwana asifiwe. Nataka tusalamiane hewani. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Kabla sijaongea, nataka kusalamia viongozi wote. Nataka kushukuru mapastors sababu hawa ndio wanasimama na sisi, sababu kama Mungu wako na sisi tuko salama. Kabla sijasema neno lolote, nataka kusimamisha friends wote wa Jackson, friends wote wa family, sababu mzee alikuwa anapenda marafiki. Na kama sio marafiki, leo singesimama hivi nikiwa na nguvu, kwa sababu walinisaidia sana. Marafiki wangu, marafiki wa Jackson, marafiki wa family wasimami. Ni nyinyi wote. Aya, pigeni makofi. Haya, asante sana. Kibor ni mtu wa watu. Hiyo nimethibitisha. Kuna watu tulisaidiana kuchunga Mzee Kibor, na pia ninataka niwasimamishe sababu singeweza kuchunga mzee peke yangu. Kuna watu tulisaidiana. Tafadhali msimame kidogo, kina Wilson. Mbio hapa. Wilson na kujeni mbio hapa. Jagu. Pili, nataka kushukuru kanisa yote ambaye tuliomba pamoja, kuanzia bishop, kanisa ya AIC, kanisa mingi ambayo walikuja kuombea mzee, na washukuru. Na kuna rafiki moja nitamuita hapa, Levite 1, akuja aongee kwa niaba ya marafiki ambao tuliomba pamoja na mzee. Hawa ni watu tulisaidiana kuchunga Mzee Kibor, sababu mimi nilikuwa mama, singeweza kumbeba peke yangu, lakini nilikuwa nasaidiwa. Huyu anaitwa Wilson, ni kijana ya ndugu ya mzee, anaitwa harap kidogo urabokchi kitarita gegana boyota geriptwai. Wilson, asante. Mwingine mbio. Huyu anaitwa Isa, alikuwa anawasha moto na alikuwa anachunga mambo ya security ya mzee. Asante. Yes. Huyu ni Kimeli, alikuja hospitali kunisaidia, na Kimeli asante. Huyu ni Hilary, alikuwa anashughulikia mambo ya oxygen, alikuwa anashughulikia mambo mingi ndani ya room. Tulikuwa tunashare room na hao vijana. Asante Hilary. Huyu ni Kipkorir, pia alikuwa anasaidia kwa side ya kuchunga ng'ombe na mali ya mzee. Asante. Levite 1, I will give you after my speech, or you can say something. You can say first. Kwa majina naitwa Pastor Charles kutoka kanisa la Spirit Power Embassy. Kwanza kabisa ningependa kupeana pole zangu kwa familia, majirani na viongozi wote waliofika mahali hapa. Na poleni sana kwa yale yote, but ningependa kusema ushuhuda wa mzee. Nilikutanishwa na mzee mwaka ulioisha, na kupitia mzee tukakuwa na karibu sana. Nimekuwa nikiomba na mzee. Kuna wakati mzee angenipigia simu hata nyakati za usiku, na ningekuja mahali hapa na tungeomba na yeye, tungekaa na yeye, tungeongea na yeye. Na hakika mzee ninasema alipenda Mungu na aliweka njia zake sawa. Tuliweza kuongea mengi, na mengi tuliongea na mzee hakika alitenda. Poleni sana na Mungu awatie nguvu. Asanteni. Asante. Hii inakaa ni okay, sawa. Mimi nataka kuongea sababu mimi nimepoteza leo rafiki yangu mkubwa ambaye nilimpenda sana na alinipenda, na tulifikiana mahali kama marafiki, na ingawa alikuwa mzee tulisikizana sana na tulienda pamoja, tukakaa pamoja, na ninashukuru Mungu. Nataka kusema kuna neno kwa Biblia Proverbs inasema trust the process. Unita leo anaposimama, mimi nilikuja kwa jamii ya Kibor tukiwa wafanyakazi wa Kibor. Nakumbuka mama Naomi akituma pick-up yake Kipsangui Center
kutuleta kuja kuchunga mzee ambaye alikuwa ndugu ya Kibor, ambaye alikuwa anaitwa Arab Lagat. Bwana asifiwe. Nikisimama hapa nilikuwa mfanyakazi, mama yangu alikuwa anachunga mzee ndugu ya Kibor ambaye anaitwa Arab Lagat, na mimi nilipata Jackson hapo akiniona nikihudumia ndugu yake. Na siku hiyo akasema ila kwenyu koleja Kibor ameje gotunin ngetenyu, aleje sugotunango koleja ameje gotunin ngetenyu ne bab kabos kwa kidogo koleja ajamata magune bab kabos ango miten kele kipkoeju ngame igotuni nito aleje anguye ameje sugotun jorwenyu sketebi kole koonata kapsa kosajata kumakyaba kanisa ako kyaba kadet kyachame Jesu bishop. Nataka kushukuru Mungu sababu sijaangusha kanisa. Leo nataka munisamee sababu nilitoa kofia ya cadet na nikafaa kofia ya Jackson. Na sijafaa kofia ya Jackson peke yake, na leo nimemleta kanisani. Bwana asifiwe. Leo ameokoka, amependa Yesu, najua kwenye anaenda. Na hiyo Mungu alinileta kwa hiyo kazi. Nilichunga ndugu yake Arab Lagat, na vile alifariki tulikuwa tumepewa shamba kama squatters 5 acres, na tukaishi kwa nyumba yetu ya nyasi, tukafurahia sana. Mzee Kibor akarudi akaniambia ameje saa tunin aleje aja mamuji mugore gaboishe amuis kiaro magarek chechang kochesane lagokab biik tacho kowirta ku kartasisiek aleje aja amwe awe kabagui nenyu nekile Arabor ipketebi akagui kidogo ndatatepche koit ak Mercedes nyokole bagarna angoi mutena lakweni kwale natun koleja agui kele ne koleja konin koleja agui metimweyote aleje mugoreyat boyondoni koleja agui ngotepso ngololji sikebe mutyo ketebi as konyegagetebi kitigin konye kakochengwa agui kasi kochamji agui kole miyu konyo kasi komaitanyun kokikakisir akine aek secretaries chakisire is tugun kole tatatepche koit Kibor koleja agenge ngotko meanatunin awendi Mombasa akibacheng olatebe akam tugukchuk alejige he asatebi koleja anam briefcase ni akisis anyone sai kwa duket ip koib simet nakile Siemens kiro simana kijam kowache nebirir kole ora bakweji bage kumaib simet nikele Siemens ningowach kole kobiriris kokitomo anyoru isane simet kumalejo nitang ni sige ngolole kolejo akonorwa briefcase ni sanyo kiabotan ngipkoeje karon ko ingen kiamenye pioneers korik chakikombwani ako ka my cousin aleji my cousin uruni briefcase anyoni mongen asole kiyotito lakini ba Kibor kale kekonor aleji ngesishe anyun karon koit kobirwa simet kai maleji pioneer ako yu kole kome manyo akoi kot kaitak aleji nam tugukuk kole ingen iteptei tuguchoto chasimemweis aongotimwe ko kasit ashoteni sine momagege as kidogo aleji anyuni boyot tikere kita nimite yu ane aba kanisa akoba kadet kita netai ameche kityo indawo beteyote eut kolejo noto kityo ipkocheng chief arap cheyo komut arap cheyo kitigin kocheng biich ingyo kole ngipkomutage alwa ngoroik aeng akawe kap DC kindawo beteyote eut aketesta ak chairman kongete yoto kotacha kap Kibor ketebi ne kararan kokitas nikikakipromisen kak boyondoni kokimwoe kole ribo ku boyot kiribe ako kitoreta Jehova kikitebi ne kararan ako kingesich lakwenyo netai kokure Kibet ko Kibet ko Arap Lagat ngetab kamet
Ko ketestai kunoto ketebi ne kararan kotun konyo Mary Ngitale mama neo nyikerib ak mzee. Kongekirib ak mzee ketech kot ing yun komeny ak kebwat nyokosirto kekonor ing yu. Ameche amwa kongoi amu I've trusted the process ako mi Mungu koboto. Ameche amwa ale kiketebi ak chairman, kikeribkei, kiketebi ing mieindo ne kararan. Boyondoni kawo ko boyot nekakas ale kwabet ki. Kwabet chi. Ako kongwanit ing anendet amu kakibeshe. Kwatieme eng saenyu ale tasop mzee amu kokanai ale akot ndakiyachin dialysis akonyo gaa kosobe. Ko kiname corona. Ko kingoname corona kotekerutosi karon ndaking'etyo alechi kanyi tegenenyu. Koleji akanyi tegenenyi akine. Alechi mi daktari Kipsangui ngebe kerutech. Kebe Kipsangui kenyaech 1 week. Kerute sine kebendi karon ak koskolen. Kidogo kosiden anendet kwadimiten ang Eldoret Hospital. Yetamite sipitali kopirwo Kibet kolejo kalen aun babai angatamene kobus. Alechi Kibet ibirchi Tuya Magdalene. Konyebirchi Kibet Magdalene kobwa akot Betty nyokomun mzee. Konyekimun mzee kitamite sipitali nyup kotebe kabarngetuny amu kimokoyani mzee koru sipitali. Bandanyin koru sipitali konakop koru eng betusiek chengeringen. Ko kitorete Jehova ko kitebe mzee kabarngetuny. Ameche amwa kongoi eng Kapsandana, Eric ak Magdalene amu kioribwo chairman ketoretkei amu kikakimyense. Ko melen kikakibetyi akiche kikibendi kekere eng kabarngetuny amu kiasob ako lakini kiimgei ine amu makararanitu lungs chechiket. Ko kongoi kabarngetuny amu kiotachech. Kiatot nebo kila ngolotok ako kiamishe ako kiotacha komye. Ameche amwa kongoi ing Magdalene ak Eric, ameche amwa kongoi ing Sami, ameche amwa kongoi ing Betty ing biik chekitoret mzee. Ko kongoi amu kiorib. Ko kilechina chairman muite tunda ameche alilo akurin. Mokoi amechi Kapsandana. Amwaun betut nenye imutaga amu kingabawa akine ale angameto chito kot ak ipkotebi ing Kapsandana. Ko ngabawa ipkebolye kitikin. Alechini nyoga. Lakini kilechina muite ko kingebwa gaa nyiketebi ing yu. Ko kikebwa nyiketebi ne kararan lakini kimi mzee eng oxygen. Nataka kushukuru viongozi wote wenye walituvisit, kina His Excellency, kina Caleb, Sholeo kukuja, lakini na utakuja. Nataka kushukuru nyinyi wote mlikuja kuona yeye, ako kikitepche tugul ne kararan. Nimefurahi kokerib mzee eng oret ne kararan, ako kimyan nga kimi oxygen. Ko betut nikimyan ko kiwa hospitali, kiamut hospitali kemboi amu kiager ale kanganage chego konyalul akorun kitanda kokachokan. Alechi kijana kaita kobwa kekanap kebe sipitali. Kole ine mawendi sipitali amameche daktari age tugul. Lakini kimi daktari nikelen Dr. Sam nikicham nyokokere eng Kipsangui asikowendi ngap kocham. Ngap koon daktari kolechi toka wesi shika mimi leo. Ako sindanu nekirute ko nemeche kerute kotoret kutuguk chebo antibiotics. Na siku yenye alishindwa sana ko kiana mzee alechi kijana kongekanap kebe sipitali ako kikibe kemboi akipkeadmiten. Tulikane yeye 10 days akikuwa hospitali na baadaye alienda ICU. Ko mzee ko kifaita kimangeng ICU akowek ward. Kwa buse bori koroku ya konech ops. Kidogo koit pichu kole kimuti ward in kimuti ICU kokeny. Ko kingwa ICU ko kipkomut Jehova akoru ne kararan. Nataka kushukuru hospitali ya St. Luke kwa kusimama na kushughulikia mzee Dr. Kimayo. Hawa madaktari wote na St. Luke at all sababu mlisaidia mzee. Na kabla sijamaliza nataka kuita watoto wangu wakuja hapa.
haraka. Nataka kuwaita wakuja hapa, alafu nitamalizia. Ameja mwagongo ibororia negao bwageririe. Kia misi tugul chairman ngawa itakuwa siku ngumu, lakini saa yenu kutarete Jehova. Kap Kibor hamatari ajama mwagongoi sababu for once tumekuwa pamoja na tulikaa pamoja na tukasaidiana kupanga masishi ya mzee na tumekuwa kitu moja. Tafadhali matkochutechki ongete bigugota genge. Nataka vijana na wamama msimame. Wapi Remi? Nataka vijana ya mzee wasimame na wamama. Haya, wanaposimama katikati pale, tafadhali press wanatumia hiyo nafasi, please. Kamija mwaiwagale kimwa mzee gole konyi koba murenike ak chepyosok chik. Kokamija mwawak chepyosok weng sangu choechen ale ongetononji kotab chairman asikotonon konyi. Namba 2, ameche kechomye. Chomye ni kotinye chi tugul boyonyi, kongocham chi tugul siyenyi. It will work. Ngoto jama ajamagi machutech ki age tugul. Nam chomye ni koitinye Jackson akicham siyengung koeng notok nenengunget amu kikametwagikab lagochu. Kongoi. Vijana sijasema mketi ni wa mama nilikuwa naongelesha. Kama ale murenikab Kap Kibor. Msimamie nyumba sawa sawa. Otonon segu murenik amu ngetunda ni garu otinye korotik chi. Agongo totonon se oegubi. Amat kotonon jiji tugul mama nenyi. Otonon se ongen ole got tugul ko nengwanget. Otonon se onay ole menge lagokab unita. Ago chekwaget. Ongalal se ongen ole mama tugul. Kagosit Josephine, kagosit Naomi ago misengeo. Otonon se ongen ole otonon chini biik tugul. Abana gawa sisi. Mukisimama, nyumba itasimama. Mubarikiwe sana. Philip Meto Bungon. Philip ameja mwagongo uongozi niko itononji masishi ni bamze. Philip imetitrani ku Kibor, imetitrani ku chairman. Kimeje itonon Philip kabilet age. Tonon kabilet ne mpya. Na itononji ni gorik tugul the way uli conduct masishi nataka kukushukuru sana. Maikweja kukuika swing ngale. Ngomwa mama ni gole igoshi. Komwa lakwe ni gole igoshi. Tonon Philip. Kakikonin kechereta boyot. Kemeje itonon ku boyot. Agi itonon ku boyot ni mago kwe gole ngongo. Tonon ku boyot ab Kapsamitu. Boyot ab Kap Kibor. Tonon Philip. Kimeje itonon ku notok. Agi chameja chek tugul. Komatinye ngalio netia Philip kongoi. Ukiongoza hivyo tutafaulu. Na nyinyi wengine wasichana wetu gobe gori kwagi. We wish you all the best. Otonon segora ogas ngalekab ka gole kakitebi ne kararan. Alafu bibi ya vijana, pendeni vijana yenu vile nilipenda baba yenu. Alafu ukimaliza sikiza maneno yenye bwana yako anasema na tuheshimiane. Ngobiti mbaga agegonyitke. And na sisi wote tukikuwa moja, hii nyumba ya Kibor itasimama. Moga nsigirare kebe gotini mutage ngusatege. Ya mwisho nataka kusema, nataka kushukuru Mungu sababu mzee aliita watoto wake wote tarehe 27. Na hiyo 27 alikawa mali yake yote. Akasema hii inaenda kwa hii nyumba, ile inaenda kwa ile. Sisi tulipangwa. Mzee hakuwa anapangwa, apangwingwi, alijipanga.
Na kenye tu ninaomba tafadhali watu waheshimu kitu yenye mzee alisema, sababu yeye ni mwenye mali, yeye alituleta wote na yeye alitupenda wote na anajua sisi wote ni watoto wake. Otherwise mimi ninafurahi. Nataka tu kuwaonyesha watoto wangu ambaye Jackson aliniwajia. Kuna kijana anatoka Kabara. Wapi Remi? Remi, where are you? Mulikuwa mumeona Remi. Huyu ni msichana wangu mkubwa anaitwa Evelyn Cherono. Ngale ngiongen ole kikokoite Caleb. Ko cheptanyu nikikona boyot, ko cheptanyu neoni. This is my daughter. Anaitwa Evelyn. Evelyn, kwanza nataka kukushukuru. Kiipchi oxygen lakwani boyot. Kikakerwate tangishekab oxygen kerwate. Koib lakwani oxygen nikinyo kolejinat kole koboishe stimet na tukaanza kusettle. Sasa ameja amwa Evelyn kongoi sababu ulifanyia baba yako kitu mzuri. Aya, cheptanyuni komi Australia. Kigure Chelimo Shalin Kibor. Chebet Shalin Kibor. Yeye ametoka Australia na amekuwa akitusaidia kwa mambo ya kuchunga mzee. Chebet, asante. Huyu ni my daughter. Nitakegure bot Kirober kametab chairman kigure Chelagat na atakuwa na kitu atasoma baadaye. Utasoma sahi? Kuna kitu atasoma. Kegure bot Kirober kametab chairman. Huyu anaitwa Chepchumba. Huyu ni my daughter na ako Moi Girls. Huyu anaitwa Remi Jackson Kibor toweta mzee. So hawa ni watoto ambao mzee wameniwaachia na nikiwa mama mdogo nataka muniombe. Mimi mzee alinishika mkono na aliniahidi atanishika mkono hata kama hayuko. Kogeut nuko metai wa mzee golana mini kwa muga go meta ameche bishop isaiwa amu ameche geunyu go na Jehova. Utasimama uniombe nani sai? Si sai kim. Nyo saiwa. Amungo na minjita utago go sirtai ndacho go meteni. Kigochin ngo eunotok. Kwa sugo banga na Jehova inege. Ko bishop amu ichumnyot ko iyo kidogo ko towenyu go kitigin isaiwa amu ga kwa towenyu ameche isaiwa sugo na Jehova geut nugo Meta Kibor. Aya ongesochi lakwani. Wandanyo Jehova kamuktoindet. Kakosom yunita la saet. Nito ko kwondab Kibor ne mining. Kongoi Jehova amu eng sirutikuk ko kibaitinik tugul ko kitinye kwanyikwak. Ko kwondab Kibor ne mining. Kasom kole inam eut amu boyot anan manung'otiotab nemakotinye manung'otiot. Egu manung'otiondenyi kong'ete rani. Nam eunyi akiberur lakwani Jehova kotonon mie akochamin akocham lagok chepkab Kibor. Ngobwa lagok chepkab Kibor ko inyi nyokokasege che murenik ak tibik. Ngobwa akot gogo nyokotebiso nyokoruyo eng yuto akobai lakwani. Kimeche keker akot gogo nyokokasege yuto akot betut agenge betusiek oeng akot wikit amu tinye mali Kibor. Kakiberur inendet eng kainetab Jehova kwanda werit ak tamirmiriet ne tilil. Amen. God bless you. Makofi kwa Unita tafadhali. Yanyonei Naomi karibu. Wapenzi wa Mungu, amjambo. Amjambo tena. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupa nafasi na kutupa nafasi ya kuja kulia pamoja kwa siku ya leo. Nachukua nafasi hii pia
kushukuru wakubwa wote ambayo wamekuja siku ya leo kulia pamoja nasi. Nashukuru Mungu tena na ninashukuru wakazi wa area hii yetu kwa kuja ama walikuja tangu mzee alale na tukaendelea pamoja kwa kazi nyingi tukisaidiwa na serikali yetu. Tukiongozwa na tafadhali, kuna kelele hapo nje please. Tukiongozwa na His Excellency Mandako ambaye alikuja kutufanyia kazi mingi. He really supported us. We thank you, Your Excellency. Tunashukuru pia mbunge wetu Bwana Kosita. Thank you so much, our MP. We love you. Ulikuja kutufariji all the time you are here with us. We thank you. Watu ya area yetu hapa yote tunasema asante. Tunasema asante hata kwa kina familia wote ambao walikuja hapa. Marafiki ya mzee ambayo wameongea hapa tangu tufike hapa. Mzee alikuwa ni mtu jasiri sana. He had to take his own way ikifika mahali ambayo he had to take his own decisions. Na hakuwa muoga. Mzee, tangu nifike kwa Kibor, I really thank Mary and Josephine because they really welcomed me. They were my mentors. Walinisaidia sana. Ili tunijue kuishi na huyu mzee ambaye alijulikana akiwa ni simba. Tulikaa na mzee kwa hizo miaka yote during his prime life. Kama ameingia tu kwa siasa. Tulifanya kazi na yeye vizuri sana. Mzee loved all his wives. Kuanzia mkubwa hadi mdogo. We did a lot of work. Our mzee yetu Bwana Jackson Kibor, ambaye ni bwana yangu pia, alitufundisha how to work. He taught us teamwork. He could summon us. Kama Mary anapanda mahindi because we started with maize in Kitale. He just summons us all to go and help Mary. Kama kazi inafanyika hapa, he summons us all to come and work here in Kapenes. Kama tunaenda Kipkabos is also there. He summons us all to go to Kipkabos. Thank you, Josephine. Huyo mama na Mary, they really did a lot of work. Plus me. Josephine alikuwa anatoka Kipkabos akiendesha kanda kuleta maziwa to KCC. Barabara it was really terrible, lakini she did it. Alikuwa anaendesha kari kama mwanaume mpaka maziwa ifike KCC. Huwezi kuambia mzee yetu ilikuwa hakuna maneno ya kusema ilikuwa maziwa ililala barabara, haiwezi fika nini juu ya barabara mbaya. During my time, Mary being our manager, she was the general manager. Mary akisema atutaki, mzee anasema wakasituki hao Mary, and we had to respect that. During my time, mzee akiwa kasini Nairobi, anatuma akisema lori na hii, siku hiyo ilikuwa hakuna simu, anapiga simu kefe ama kejiji nini cereals, gari na kuja speed. Mzee amesema lori hii na hii na hii iwekwe ngano iende Nairobi. Kama madriver walikuwa wameelewa, I had to sit on the steering and harvest the wheat na nihakikishe nimejaza kwa lori ili lori ifike mahali ilikuwa inaenda. He didn't have nonsense ya kusema nini. He loved hard working people. Vitu mengi yenye mnasikia kuhusu mzee akisema alikuwa na divorce, alikuwa anasema nini. He used to crack with us nini mchezo kidogo. Anasema let me lift my leg a little bit
and then you will see how dunia inakuendesha. So be careful. And I thank God for that. For now, sisi hapana mchezo, we can work. Tunaweza cheza hii kazi yenye mzee ametuachia, it will remain like that and even more. Kwa vile alitufundisha how to manage yourself. So we are now managers. And I really thank God. Mzee wetu used to bless everyone. Mzee used to bless everyone. I even remember Mr. Koskei. Mzee akaniambia, kogolejo aramoi metit nikibabetushe jot. Ameche chito ne iboroji nani serone. Kole anguno komamite chito age. Ibojutu ara mama in brewery soli. Lazima nyokoib kejeran. And I remember very well when his parents and he himself came to my house. He got that blessings in my house. Is that so, Mr. Ipkomut Mr. Henry Koskei na akapata kiti. Ingelegi boyot of dramas. When they were queuing, ogigindoi korok penderet kole nebo iserone. Angep kiwei kele kole korap Koskei kiti tugul yote safari moja. Na kiti ikaenda kwa nani. He knew how, he was a very nice planner. He really plans things and makes sure he does it the correct way. Also, during that time, I can remember our DP, who is now on the throne. I wish he could be here to hear that. Alikuja nyumbani kwangu akiwa amemaliza tu form 6. University. He had finished university. Akakuja kwangu. Wakaenda kando hapo na mzee wanaongea. Alafu saa kidogo nikawapelekea chai wakakunywa na kitu kidogo yenye nilikuwa nimetengeneza. Kurudi hivi akaniambia, "Hey, ingelekaja mwiri huko ngute." Ka kosom kejereta bunge. Ako ka pleasant. I've blessed him. Aliji aranga iko itekejere segelia kule no, it will come back. Hey, mwenye atarudisha hapa. So I relaxed and I accepted that. Na ninajua he himself will one day return that seat back to Kibor's. He has so many sons. I thank God for what he really did for us. Alitupenda. He made us to be united na tulikaa. Hizo drama zake tulijua it was a way of discipline. He really disciplined us. He disciplined all these. He taught them the hard way and the easy way, so that they can know what to do during hard time and during those times which are and good times. So they stand there. They are now leaders and they are now managers. They can do anything. I have hope for them. I know they will really do great things in our family. We are not regretting on them. Tunajua mzee alifanya yote. Aliwafundisha discipline na akatufundisha. Hata sisi wa mama. Alikuwa anaamka na kusema, unajua nini? I'm going to divorce you today. Bado unashangaa unaona kaseti imewekwa divorce na huyu mzee anafanya nini? So one day I told him, ni nini mbaya sasa na wewe? Akasema, sio njia ya kusema ujue mimi bado na guruma. I have that. Niko na power. So you have to accept. Lakini wewe umeenda wapi? So you still here. Nani amekufukuza? You just sit there and nyamaza. So and that is why we are here now, celebrating his life. We are really celebrating an icon. An icon. Thank you.
Kwa hivyo nachukua nafasi hii kuwarudishia familia yetu kwa Mr. Jackson Kibor, Philip and your brothers, your siblings. Make sure everything goes well in the family, and they will really support you if you respect them. But if you don't respect them, they will not also respect you. They are also men, they are also old, they are married, they have their wives. Sasa unajua tu sasa ukiwa wewe ni alafu naambia let's talk. Mko na nini na nini, and things will go well. Nothing will go wrong when you talk nicely together. Asante Philip, and I know you'll make it. Nachukua hii nafasi kwa hayo machache nikisema asante sana kanisa. Mzee alifanya kazi zaidi mpaka hata nafasi ya kwenda kanisa ilikuwa ni ngumu, lakini alikuwa ni mcha Mungu. In his own secret life alikuwa akimuogopa Mungu, because any church that came to our place to seek for a plot to build the churches, Mzee was very cooperative. He gave us PMCA church na tukachenga vizuri, it is there. He gave us AIC church in Kitale, imechengwa, it's okay. Recently he gave us SDA church, it's under construction now. AIC church here again itaendelea kuchengwa immediately. And na Kipkapos pia alitoa shamba ya AIC. So people might think Kibor never knew God. He really knew God. Alijua Mungu in his own life. Tukiuliza hata wazee wengine hapa pengine hata wajatoa hata nusu eka ya kanisa, but him has more than 15 acres yenye alipeana kwa kanisa ili kanisa kazi ya Mungu iendelee. He preached on his own way. Alihubiri kwa njia zote. Kuna mfungu yenye inasema show me your faith without work and I will show you faith with work. He showed faith with work. Mungu alifanya kazi ya kanisa. Mzee alikuwa wa kwanza permanent classrooms in this entire location yake. Siku akiwa councillor alichenga makanisa. I witnessed it because it was myself who was transporting the blocks, the cement to the destination of everywhere he wanted to build. Alifanya kazi kwa watu ya jamii mzima na entire community. He did a lot and we really miss him. We shall really miss his advice, his courage and his love. Tutamiss sana. Thank you so much and may God bless you all in Jesus' name. Makofi tafadhali ya Naomi. Makofi tena. Lastly, from the family is the head of the family, Mr. Philip Kibor. Karibu mzee. Once again, I want to tell the people who have come here to mourn with us that we thank you again. As the ladies have talked, I don't want to add much, only that UNITA forgot one thing, that when Mzee was going for engagement, we were the wazis. And he was telling us, kikibeti tano ingele gototo nisi isokwe. Eleji kitebeletyo sisupuechi. And that was Mzee.
It was very hilarious. He taught us a lot, especially some of us who are older, we really had him. And for me, he was my frenemy. When we kosana, we really kosana. When we are friends, we are like brothers. And that was his nature. Charles here said that he shot me. If there was a world record timing, that day I broke it. Because when he drew his gun, if it was not for Charles, I'm here today because of Charles. Because he actually knocked that gun up and it missed me. And when he loses his temper, he really lost it. But after that, he would come and he'd tell me, why are you lilin? So, he was a good man also. We did a lot of things together. He had a lot of energy. And he's a good man, generally. And my brothers, those me man lelbek Mzee Kibor. Amija moy wak pororiani. Mami lel. Piji ogeret yo tugulju. Ongetunye ko kwan. Mebutin logoyato le longetit. Konguna ameja moy wakale ja koi koteleli. Mami lago kemengejen aya mreju ageribe. Gunani kotowet ago kora kowerenyu. Ameja mwaje mama tugulale jaw. Kimite ama kotyem jige. Amu mugore ole mimureni. Kingok sabari moja. Konguna abwati ale asmoe sai neo ekonor boyot akotany tokochang kandoik chemeye sikomwoiwech ng'alek ako ng'atech. Amwoe kongoi Bishop amu mureju kwatebe amut alejini kokebatisan ng'o kole ang'wan ing yo kikebatisana. Lakini megere nye ing hesabu ja ile chang chetomo konguna cheboto anendet. Konguna Bishop ngikero ngurkeng'ung inai ile kakemach kebe oret nekiwo boyot. Eng tilyanutikyok eng chebornyo chu alak kimitei akamiyu. Abwoti ale kiteptosi siketekesigei akemwoe ng'alekyok ingo. Mongerwate ng'alek. Ngotemenech ketindoi biikchok. Mi boyot yu Henry Mheshimiwa. Yatat kurgenyi anytime. Ngikas ile kachilin ki komelabat kasetit. Melabat ano ikurechi sinye ketar ng'alechatak eng oret ne kararan. Kou ye kakomwa bororioni. Senge. Arane. Manaba mwisho ni ngoingwong. Inyege ni kengetu. Kimite
Kongwe. Makofi kwa Philip. Makofi tena. Malio nakatare Philip nakabalet na bishop. Nata. Bas, tumemaliza upande ya family na tutapatia kanisa, alafu baadaye viongozi wetu wataongea. Sawa. Bas, kama getinye ngaljetia kama jesigeta utenda ya nyonei Arab Roti Administrative Secretary aendelee na program ya kanisa, alafu watanirudishia baadaye niwapatie viongozi. Karibu. Masa. Bas, Emeritus Bishop Silas Yeko, naibu askofu AIC Eldoret Area Church Council, viongozi wetu walio mahali hapa wakiongozwa na His Excellency the Governor, wabunge wote, jamii ya Kibor wote kwa ujumla, pamoja na waombelezaji wote, amjamboni. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. So nataka niseme ya kwamba ninaomba tafadhali tutulie. Hata kama ni kuongea console kwa low tone. So tutulie, na pia ningeomba ya kwamba sasa tunaingia katika sehemu ya ibada, na ningeomba ya kwamba wakati ibada inaendelea, kama wewe umeokoka unajua ya kwamba unatoa kofia. Sasa shikilia kofia yako mahali, finyilia mahali. So tumesema pole. Nataka niseme pole kwa niaba ya ofisi yetu ya Moiben Region kwa jamii ya Kibor. Watai mutia na ofisi niyo. Maamejo tangalal ameje asom ketononse pike mujo kotononsa. Sio lazima wote wala wanaweza kusimama. Tuimbe wimbo, alafu nitamwalika mwenyekiti wetu wa region ambaye atapeana kwa sehemu ya neno ya siku ya leo. Tuimbe wimbo 116 katika tensi. Bwana u sehemu yangu. Haya, tuanze pamoja. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, kutema shaka sawa sawa na wewe, niongoze mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Amen, amen. Tuketi. Karibu chairman. Oyaya, Sunday. So naomba tafadhali, wakati tunaendelea kwa huu, tafadhali tutulie kwa heshima ya neno lake Mwenyezi Mungu. Ongesishe engole kimite.
sikobit ketestai ak kekonyit Jehova kekas ng'oliotab Jehova neng'ololwech kobun kiboitiondenyi en kasarta nebo nguno. Asanteni, tutulie. Karibu chama. Asante sana. Ninaitwa Reverend Lakat, mwenyekiti wa Moiben Region. Nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyinyi wote ya kwamba tu katika ibada na ni ibada ya mazishi. Waheshimiwa ambao wako hapa, familia pamoja na Emeritus Reverend Dr. Silas Sheko, sema karibuni. Askofu wetu anatupenda sana ya kwamba tunapokuwa na kazi Moiben tunakaribisha na anakuja. Nataka nikushukuru askofu sana kwa kazi nzuri ambayo ulifanya, ya kwamba uongozi ambaye ulipatia mzee aweze kujua Yesu na apate upatizo. Nataka nikushukuru. Nataka pia nishukuru makanisa, kanisa la STA, kanisa la UPEC, PMCA, na pia Waislamu na Hindus ambaye pia walikuwa marafiki ya mzee. Tuwashukuru sana. Tukiwa kanisa la AIC ambao tunachukua nafasi hii siku ya leo, tunawashukuru. Ninaona kwamba kuna maaskofu, lakini siku ya leo sisi sote hatutakuwa na nafasi. Nataka tu niwatambue watumishi, na baada hiyo nikaribishe naibu askofu, alafu akaribishe mnenaji wetu wa siku ya leo. Kwa hivyo watumishi wote wasimame mahali walipo, ya madhehebu yote. Just web kwa hali kusema pole. Asanteni watumishi, mketi chini. Reverend mtumishi wa Ithiko, simama. Mzee alipokuwa Eldoret, huyo alikuwa mtumishi wake. Asante sana, Mungu akubariki. Naibu askofu karibu, alafu utatukaribisha askofu aweze kuendelea kwa neno. Karibu. Basi askofu wetu Emeritus Yeko and Askofu Gigen, wachungaji, viongozi tukiongozwa na His Excellency, familia, wajane, watoto wa marehemu, sisi wote ambao tumekuja kwa ibada ya kuweza kusherekea maisha ya huyu shujaa, naomba niwasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakika siku ya leo kama vile tumewakilishwa, ninajua kila mmoja wetu tungekuwa na fursa ya kutosha, sisi wote tungesema kitu kuhusu huyu mzee shujaa aliyelala, lakini kwa sababu ya muda ningependa nishukuru wale wameweza kuhusika kabisa na kuchukua nafasi yao ili tuweze kushiriki kwa pamoja na tuwe na kikao ya kipekee. Ninajua kila mmoja wetu amekuwa na sehemu kubwa eng sabetab boyondoni. Ako noto amune sikasich chitugul boroindo ako chirchiren ako nyoyu mabuch. Kitiny sobetab chi age tugul, ngo anan ko mining, kong'ete national akoi ng'ony, chorwetab chi age tugul. Kongoi amu kameto biik chekakobaorian kole biik chekimen. Kiyoni kele iyoptogei boisietab Jehova eng gai kobun ushuhuda chebo mama chekakong'ololso, ushuhuda nebo Philip ak biik chetakong'ololdos. Meche kele koki kaniset
ketononi kobotok eng kebeberwek tugul. Kou ye kitonon mzee, nanyi pia mmesimama kwa sehemu yenu na ushuhuda wenu, muendelee kushikilia yale Mungu amewaitia. Mwae biik chechang kole orib kainetab Kibor. Kamache ale ya oribe kainetab Kibor irib kaineng'ung mising. Amu kikorib Kibor nenyi mpaka inajulikana hawa watu wote wamekuja ni kwa jina ya Kibor. Rib neng'ung akinye sikobit koek kaberuret amu tun tetu chitugul chechik eng taitab Jehova. Waheshimiwa jemiu, ingen matakibendi korik tugul kora. Melen ile ite tugul. Lakini kwa sababu Kibor alifanya kazi kwa familia yake, kemwa kele lagok 27 aksere chetokosire yoto. Kongia every family eng the 27 or more inyile mut ko kurainik ata. Yam ko jerech sudi kolen mosich Panadol. Angen ale rani they are also happy, not because they worked with Kibor. They are also happy that there are good votes in this family. Che kichere kora kelen ongetej bororietab Jehova agetej boisionik chemiachen. Kwa hivyo kale sirutikab Jehova family mwachi, tell the righteous that it shall be well with them. Mwachi jetililen ileji mieitu eng ichek. Kamwa wakale mieitu eng okwek. Kwa niaba ya kanisa letu nebo Eldoret Area Church Council, eng niaba nebo Bishop nenyu Reverend Dr. Luka Mayo, akaniset kwa ujumla ngachek tugul taindenyo neitoror kila suna itororin kimwae kongoi amu nyolchinin